heeft ook wel wat wedstrijd-experience. Die heeft... Zo, kijk dan! Zo! Bekro-Kiteloop gaat hem landen! En geland! Mooi hoor! Heel dik. Zo, die trapt hem even af. Bam! Even een goede start van de heat. Lekker bezig, Elsien. Ja. Dit wordt een hoge score. Hij was wel naar links. 6,4. Naar rechts. Ja. Dit is een goede start. Nou, de Fransisca zal dit gezien hebben. En ik denk, nou, ik moet aan de bak. Die moet namelijk nu gaan afzetten. En die is op zoek naar een mooie kikker. Wat we eigenlijk nog niet eens verteld hebben. Maar we werken nu met een nieuwe technologie. En dat is eigenlijk nog bij geen enkele wedstrijd geweest. En dat is namelijk dat alle rijders ze zet af. En een mooie inverted frontroll. Ja, ze starten er iets mooi geland. In ieder geval een mooie score op het bord. Goede start van Fransisca. In ieder geval een score. Ja. Wat ik aan het vertellen was, we maken namelijk nu gebruik van smartwatches. Waarbij de rijders direct hun score zullen ontvangen van de trick die ze zojuist hebben geland. Tot nu toe is het eigenlijk altijd geweest dat je als rijder niet weet welke score je krijgt. Als je die wel wil weten, dan moet je naar het strand toe tijdens je heat. Vragen aan iemand op het strand, hey, wat is mijn score, wat moet ik nog halen, wat heeft iemand anders. Nou, dat vonden we eigenlijk vrij ouderwets. En daarom hebben we nu voor het eerst dit systeem in de wereld gebracht. En dan moet ik zeggen dat ik heb veel competities gevaren, maar er bestaat er geen één die het zo gecheft heeft als jullie, hoor. Ja, nou ja, je hebt er nog niet mee gevaren straks. Nog dus ik ben niet. heel benieuwd naar jouw feedback ook. Oh, Ja. Elsien zet al de tweede trick af. Boogie Die loop. leek op een boogie loop. Boogie loop. En die landt ze ook. Heel netjes. Ja, de camera ze vloog snel door het beeld. Dus de cameraman die moest er als de wielen weer achteraan. Dan hebben we nog recaps. Ja, die moeten voor mij nog komen. Maar de Stream Deck, we hebben zoveel verschillende shots en drone shots dat de Stream Deck die heeft er zwaar mee. Dus ik denk dat de replays komen voor later als hij even wat afgekoeld is. Zie. Ik denk Elsien die heeft echt een vlammende start gemaakt. Een 6,4 en een 5,5. Die is lekker bezig. Ja. En die komt dicht bij Zara, de score. Ja. Dus ik kan niet wachten om hun twee in de finale te zien knallen. Maar we zijn nog vroeg in deze heat. Dus we kunnen nog niet zeggen wie er gewonnen heeft. Maar ze heeft al een hele solid score. Dus die moet vol met zelfvertrouwen op het water staan nu. Ze heeft nog 3 tricks om nog hoger en harder te gaan dan wat ze heeft gedaan. Dus ik ben benieuwd wat ze uit de kast gaat trekken. En Fransisca die moet knallen. Ja, Fransisca moet nu gaan afzetten. Ze vaart nog een stukje upwind. En ik denk dat ze nu gaat omkeren om op zoek te gaan naar een mooie golf om vanaf te zetten. Want zoals we al hebben gezegd, een golf zorgt dat je hoger gaat. Het maakt het alleen een stukje moeilijker. Ja, of makkelijker. Want hoe hoger je gaat, hoe meer je kan doen. Ja, hoe meer tijd je hebt. Hoe meer tijd je hebt. Ja. Dus het is maar net hoe je het ziet. Als je die afzet door hebt, dan kan het je een heel stuk makkelijker maken. Maar afzetten met een golf is moeilijk. En ze wilde voor een board-off gaan. Maar haar bord gleed helaas uit de handen. En zonder bord is het moeilijk landen. Ja, dat is zeker een moeilijk landen. Dat is zwemmen. Dus dat zal helaas inderdaad als een crash in het systeem gaan. Maar een board-off is een hele moeilijke trick. Het lijkt best makkelijk. Voet je in en uit het slippertje. Maar dat is nog een trucje, hoor. Ja, want je moet in de tussentijd niet alleen kijken naar je bord, maar je moet ook zorgen dat... ze gaat voor een dubbel back-roll-kite-loop. Zo! En ze landt hem! Wat netjes. Elsien is on fire. Die gaat echt... Zij is niet bang, Michiel. Zij is niet bang. Zij is klaar. Is ze wel te stoppen, want ik denk dat dit een hogere score gaat zijn dan de vorige. Ze heeft nu ook 3 tricks achter elkaar geland. Fransisca gaat ook meteen, die wil nog een score op het bord. En die krijgt ze met deze mooie kite loop. Heel netjes. Fransisca antwoordt met een kite loop terug. Zo. En Elsien, die heeft een 6,7. Tot voor mij, hoeveel had Sarah? Dit is al de hoogste score van de dag. Ja, en we zitten pas in ronde 1. Dat belooft veel goed. Ja, die is aan het rammen, die Elsien. Dat is leuk om te zien. Goed bezig. Zo, ik denk, wat gaat ze nog doen? Ik denk, uitgespeeld. Ja, ze hoeft eigenlijk niks meer. Fransisca vaart weer in de weg. Als dit het begin is. Ik neem aan dat het niet opzettelijk is. Nou, dat neem ik niet aan. Dat is natuurlijk niet opzettelijk. Je wil alle twee upwind tegen de wind in om weer af te kunnen zetten. Want zodra je afzet en een sprong maakt, dan vlieg je met de wind mee.
En je moet in het wedstrijdgebied blijven om een score te blijven. Om een score te krijgen. We zien dat Elsien hier een beetje struggelt met de golven. Maar ze gaat weer naar rechts, upwind. Misschien dat ze naar rechts wil afzetten. Misschien dat ze nog omkeert. Ze heeft in ieder geval wel power in die vlieger. Dat kan je zien aan de spray en aan de snelheid. Dus dat is fijn. Dat is veelbelovend. Dan gaat ze. Ze zet af met de rechtervoet forward. Oeh, ze probeert hier dus. Ze probeert een kite loop bandfooter. En dat is een rotatie met de kite terwijl je 1 voet uit je binding haalt. Ja, dus is eigenlijk de helft van een board-off. Hè? Ja. Want een board-off is alle tweede voeten eruit. Ja. En een one-footer is 1 voet eruit. Ook lastig. Absoluut. Maar het voordeel van een one-foot is dat het andere voet nog in het bord zit. Ja. Dus dat scheelt een hele hoop als je hem de maar voeten weer in wil doen. Als je hem goed uitvoert, een hele mooie trick. Absoluut. Helaas kreeg Elsien de binding er helaas net niet in. Waardoor dit ook een crash is. Dus dit opent wel weer kansen voor Fransisca. Want die is niet meer aan de beurt. Ik zie er in de verte varen. Ze heeft nog geen kikker gevonden. Ik zie dat Elsien, daar gaat Fransisca, een rest voor afzet. En ze doet een board-off, ze doet hem weer aan. Ze krijgt hem. Ze kwam dichterbij als de vorige keer. Ja, ze kreeg hem aan. Maar ze had niet de snelheid om te landen. Weet je, als je landt moet je snelheid hebben, zodat je op je boord kan blijven staan. Als jij geen snelheid hebt, dan zak je weer naar beneden. En bij deze zag je toch wel dat ze serieus de snelheid miste. Waardoor ze weer in het water zakte. Ja. Jammer, dat is denk ik een crash. Ja, en dat wordt lastig, want dan zal Fransisca een hele hoge score moeten behalen om nog boven Elsien uit te komen. En Elsien die heeft, sterker nog, die heeft nog 1 kans. Dus die zou nog haar score hoger die zou nog verbeterd kunnen worden. Ja. Zo, nog even mooie droombeelden van de locatie hier. Daar zitten we jongens. Tussen de vlaggen door in het gebouw. Ja, rode vlag omhoog. Dat Elsien mag gaan afzetten. De camera switcht. Ja, die is nog bezig met de kite. Die is even aan het rusten. Voor mij zitten de lijnen niet goed. Ik zie dat de bar wordt opgerold. Dus ik denk dat hij... zij probeert... ze proberen de bal... waarschijnlijk staat er 1 van de lijnen eromheen. Maar je hebt dus een minuut om af te zetten. En hoe gaan we dat regelen in zo'n geval als dit dan? Ja, de tijd tikt door. Tijd tikt, hè? Ja, dus ik denk, ze zal nu intussen nog steeds wel ruim 40 seconden hebben. Dus... Kite is omhoog. Ja, snel de bord pakken. Oh. Spannend. Ja, nu moet ze gaan rennen. Ze rent hoor. Kijk. Daar gaan we. Ze weet dat ze moet. Ja, springt in de bindingen. Ze heeft nog 1 kans om haar tricks te verbeteren. Maar ze heeft wel hele goede tricks staan. Dus ik denk niet dat het nodig is. Nee. En ik denk dat het moeilijk is om te verbeteren. Ja, Elsien die had echt een vlammende start. Een hele goede start. Ja. Vet om te zien. Ja, en je ziet ook dat zeker haar eerste trick, de backroll kite loop, was echt hoog. Dus de wind staat lekker aan. Dat is hoe we scoren. Hè? We scoren op de hoogte. Mm-hmm. Hoe hoger je gaat, hoe hoger je scoren. En wat heb ik nou gehoord net bij de rijdersbriefing? 60% extremity. Hoogte. En dan 40% technicality. Ja, precies. Dus dat is hoeveel rotaties je doet, hoe extreem je het laat lijken. Doe je een board-off bij je truc. Eigenlijk alles komt erbij kijken. En voor ik zover zie, ik denk dat Elsien de beurt voorbij is. Ze was dus te laat. Dus die minuut, daar letten ze dus wel op. Ja, dus als jij zit te struggelen met je vlieger, zoals net, en het zit allemaal niet goed, dan moeten we streng zijn, zo te zien. Ja, en dat is goed voor mij een leermomentje, dat ik dus niet te lang over kan doen. Nee, of misschien sterker nog, een extra vlieger op het strand klaar hebben liggen. Ja, dat is misschien wel een goed plan. Ja. Dat ga ik doen. Oké, dus Fransisca die heeft nog 1 kans om de winst te pakken van Elsien. Maar die heeft wel een hele hoge punten score dus die moet een hoge score gaan doen. Heel hoog om hem te pakken. Ja, en dat wordt dan de laatste trick van deze heat. En dan gaan we door naar de tweede ronde van de vrouwen.
En volgens mij wordt onze grote vriend Koan van Dijk, want die moet zijn kites gaan oppompen. Ik ga mijn vliegers oppompen naar deze. Ja. Kijk, daar gaat ze. Oh, nog een mooie kiteloop. Ja. Gaat ze hem landen? En ze landt hem. Netjes. Die was mooi hoor. Netjes. Maar was de eerste score ook niet al een kiteloop? Ja, of die derde? Dat denk ik wel, ja. Dus dat wordt moeilijker. Ik denk niet dat het hoger gaat zijn dan de scores van Elsien. Ze scoren dus, als jij dezelfde trick doet en hij is beter, scoren ze hem hoger. Maar volgens mij mag je niet 2 dezelfde tricks doen. Ja, dit was de heat tussen Elsien en Fransisca. Elsien die heeft een vlammende start gehad, dus die heeft deze heat mee naar huis genomen. En dan gaan we straks weer een korte reclame in om door te gaan naar de ronde 2 van de dames. En ik ga doei zeggen. En dan gaat Koan zijn kiteje pompen en zich ready maken voor de mannen, want die gaan vanmiddag beginnen. Ik ga ready maken. Ja. En dan zal die vervangen worden door niemand minder dan Giel Vlucht. Giel Vlucht! Ook een van de beste Nederlandse kitesurfers, misschien wel van de wereld. Tussendoor moet je upwind kruisen, dus eigenlijk aan de wind varen, om er weer voor te zorgen dat je bovenin het competitievak zit. En dat vanuit die positie ook de jury het beste kan beoordelen en jou het beste kan zien. Dat is natuurlijk, aangezien het een jurysport is het belangrijk dat het er goed uitziet. Dus niet alleen de tricks zijn belangrijk, maar ook de locatie waar je afzet. Als dat ver van de jury is het natuurlijk moeilijker te beoordelen. En als het heel dicht bij de jury is en goed te beoordelen, is de kans dat je hoger gescoord wordt natuurlijk ook groter. Volgens mij zie ik de rode vlag omhoog gaan. Dat betekent dat Fransisca Meijer mag gaan afzetten. Dat is de dame in de rode lycra. En voor mij vaart zij een Harlem Kite. Ja, ik zag er net wel 1 voorbij komen, dus daar gaan we. De eerste afzet. Een boost. Lijkt wel een boost. Omdat het boord omhoog kwam, is toch even die extra hoogte. Voor mij is er wat misgegaan, want Fransisca heeft de verkeerde lycra aan. Want ik zie Fransisca hier met een witte lycra en een Harlem Kite varen. Hey. Ik denk dat want ik zie nog een Harlem Kite in de verte en dat lijkt gewoon een passant te zijn. Oh, dat is ideaal natuurlijk. Een passant in het competitiegebied. Ja, daar gaat ze toch afzetten. En die schoot er net uit. Ja, de camera, een mooie boogie loop. De cameraman die heeft het moeilijk, want die moet in één keer op 2 Harlem Kites gaan focussen. Dan mis je natuurlijk altijd eentje. Ja, en je ziet bij de boogie loop, of ik weet niet zeker of het een boogie loop was of een frontrol. Ja. Maar je ziet die benen ingetrokken alsof ze bij wijze van spreken ondersteboven op een soort fietszadel zit met de benen ingetrokken. En dat is alleen om zoveel mogelijk spanning te kunnen houden op je buikspieren en dus ervoor te zorgen dat je de rotatie kan controleren. Maar dat doet ze heel netjes en ze scoort een 3.3. Dus ik denk wel dat het dan een frontrol was. Oh, Veronique gaat helaas neer, net voor de kikker. Zoals we kunnen zien is het nogal choppy. Maar ze wilde met veel snelheid de kikker op afvaren om daar af te zetten. Maar voor mij verloor ze haar balans een beetje. Ik vond het wel mooi hoe je dat zei, op een fietszadel. Een fietszadel en dan ondersteboven. Ja, dat... Precies, ja. Ja, het is natuurlijk, toch... Je hebt natuurlijk jarenlang lesgegeven, Giel. Jarenlang lesgegeven. Zo heb je dat verteld aan iedereen. Precies. Doe alsof je op een fietszadel zit. Oké, maar we gaan door. Ik ben benieuwd dat Veronique nog een kans krijgt, want ze hebben in principe een minuut om te presteren. En dit heeft natuurlijk wel tijd gekost. Ja, en dan zie je het onderaan. Crash komt er in beeld, terwijl ze hier nog wel een loop naar rechts trekt. Helaas is dat ook een crash. So for the English listeners, Veronique was not able to put in a score. That's why it said crash before she actually crashed. Because the girls have 1 minute to perform their trick. And if they don't find the right takeoff, then unfortunately it has to be counted as a crash. Yeah, so now it's up to Fransisca to get a right takeoff. She is riding, unfortunately, in the same lycra. I think something went wrong over there, but you can see the difference in the kite. She has the kite with multiple colors instead of the black and white kite from Veronique. I think she's maybe she's tacking back to take a right foot forward jump. She already has a score on the board, which is good, but she needs at least 2 in order to get a good score. Here we go.
En een kite loop naar rechts, netjes. Oh, wat jammer. Het leek alsof ze hem goed had en een goede landing. En nogmaals, hier zien we weer hoe moeilijk het is om een landing vol te houden in principe. Je moet er echt voor zorgen dat je tijdens het landen door je knieën gaat en echt alsof je van een hoogje afspringt. Meezakken en die klap opvangen. En dan werken je knieën eigenlijk als een soort vering. Ja. En het is belangrijk om daar goed op te letten. En dat is iets waar veel rijders hier moeite mee hebben. Dat gaan we dadelijk bij de mannen gegarandeerd ook zien. Waar het lijkt alsof alles onder controle is. En dan komt de landing. En zoals je vanaf deze dronebeelden goed kan zien, is het best wel moeilijk om gewoon een vlak plekje te vinden om te landen. Dat is een goede sprong. Stuurt de kite naar voren om wat extra hangtime te krijgen. En heeft een landing. En het handje gaat omhoog. Dus daar is Veronique blij mee. En ze komt weer het wind gevaren. Netjes, ze heeft een score. 2,5. 2,53 zelfs. En het is in ieder geval lekker om weer even een score neer te zetten. Aangezien 2 scores tellen. Dus misschien is het juist handig om ervoor te zorgen dat je eerste 2 tricks niet al te moeilijk zijn. Om dan vervolgens jezelf een beetje uit te dagen en wat moeilijkere tricks te gaan proberen. Oké, en dan gaan we hier. Fransisca, gaat ze naar rechts iets doen? Nee. Zoek nog even. Ja, het lijkt alsof ze toch snelheid pakt. Ja hoor. Achter de kikker is natuurlijk mooi vlak. Kite loop. Komt de kite loop. Mooie yank. En die gaat ze landen. Oh, ze heeft veel snelheid. Ja, dat is het lastige van Zandvoort. Veel snelheid. Een hobbelige weg om op te kunnen landen. Dat maakt het lastig. En Michiel, ik zou denken dat naar rechts dat het wat makkelijker is en wat vlakker is. Jij bent hier natuurlijk een local. Ja, jij vaart hier veel vaker dan ik. Is het makkelijker om naar rechts te landen of met links voor? Of maakt het in principe weinig verschil? Nou, normaal gesproken in... daar gaat Veronique. Dit lijkt wel een goede afzet. Ze krijgt net de hoogte niet om goed te kunnen landen. Leek alsof de wind even wegviel daar. Ja, ze wordt er hard achteraan getrokken, dus de wind is er wel. Misschien was de afzet net niet helemaal goed. Maar om terug te komen op je vraag. Normaal gesproken is rechts voor met vlakke stukken erg voordelig en kan je daar goed afzetten. Maar in Zandvoort zijn verschillende zandbanken die het een beetje een wasmachine maken. En dus het wordt erg moeilijk om een goed vlak stuk te vinden om af te kunnen zetten en je snelheid op te bouwen. Daarom lijkt het vaak om links voor af te zetten vanaf een golf, of dat een stuk beter is. Omdat je dan eigenlijk meer de hoogte in gaat. Meer spanning op je lijnen. Dus de kite vangt je sneller op. Ja, er is iets geland, maar we weten niet wat. En dat is top, want Fransisca had ook nog een score nodig. Veronique heeft ook nog een score nodig, want het is heel belangrijk om 2 scores neer te zetten. Je kan bijvoorbeeld een 6 scoren met 1 trick. En dat is een fantastische score. Alleen als je vervolgens de rest crasht, dan zou je in principe met de scores die Fransisca nu neergezet heeft, de heat kunnen winnen. Het leek alsof ze voor een truc wilden gaan. Volgens mij heeft Veronique al zo'n sandjump gedaan. Dus ze krijgt hier wel een score voor. Maar of die telt bij de totaal aan het einde van de heat, dat is maar de vraag. Ja. Want de 2 scores moeten wel verschillen. Dus er moet of een rotatie bij, een board-off, een one-footer, rotatie de andere kant op. Het kunnen niet 2 identieke tricks zijn. En dat is volgens mij wel wat Veronique nu 2 keer heeft geland. Ja, dat denk ik ook. Dus dat zal na de heat waarschijnlijk eraf worden getrokken. Dus zij zal nog wat anders moeten gaan doen. Om in ieder geval nog een goede score neer te zetten. Ze hebben alle 2 nog 1 poging. So here we are at the last tricks from the girls. Fransisca and Veronique both only have 1 trick attempt left. And it is pretty tight. It can still go either way. And that's what makes this spot special, is that the kickers or the conditions can come your way, but they can really be against you as well. So it's not only skill and experience, but it's also a little bit of luck that you would need to help you put in that last trick. If you have a perfect kicker and you get great height and everything is in control, but where you want to land is very choppy, or there's whitewash, or there's actually a kicker in front of you, it's very difficult to actually stick the landing. And sometimes you get a great kicker, you get great height, you do your trick, and you get a
perfectly flat spot for you to land, which means you need a little bit of luck. And that means you can put down a great score at the very end. So it can still go either way, and we're waiting for the last tricks. All right, and right after this heat, we'll be going to an interview with the winner of the last heat. So stay tuned if you want to see the interview, but all right, here we go. Zo, dus jij gaat de volgende heat in. Heb je een beetje zin in? Ja, zeker weten. Mooi, mooi. En wat is je plan? Hoe ga je het aanpakken? Ja, ik moet tegen Els zien, dus ik ga haar denk ik hem gek maken. Ja? Lekker hoog springen denk ik. Misschien een one-footer. Een one-footertje? Ja, misschien een bordel. Bordelfie? Ja. Nou, hartstikke leuk. En wat zat er in het ontbijt vanochtend? Oh. Maiswafels met hummus. Maiswafels met hummus. Dames en heren, dat is dus de truc. Hey, hartstikke leuk. Stel je komt de ronde verder. Tegen wie zou je nou echt niet willen battelen? Ik denk tegen Sarah. Ik denk dat ik dan echt gelijk word afgemaakt. Ja. Nou ja, daar is nog alle kans, hè? Er is nog alle kans. Ja, ik denk dat zij wel in de finale komt, dus dat zou wel taai zijn. Nou, ik wens je allen heel veel succes en zet hem op. Dankjewel. Oké. En we zijn weer terug naar het interview met Anne Wikje. En we kijken meteen naar de laatste sprong van Veronique. En dat moet een behoorlijke sprong worden, want ze staat achter. Ik geloof een 4,5 is wat ze nodig heeft. En ze zit echt in de laatste seconde. Ik denk eigenlijk dat de minuut voorbij is, maar ik denk dat de jury ze wel... Ja, dat de jury nog wel iets meer tijd geeft om ervoor te zorgen. Het is natuurlijk een heel belangrijk moment, want zet ze nu een 4,5 neer, dan mag ze door naar de halve finale. Dus dit moment is cruciaal. Gaat ze hier een goede score neer kunnen zetten, dan kan het nog alle kanten op gaan. Ja, ze zoekt een kikker, ze vindt hem niet. Daar komt wel een kikker aan. Dat is wel een flinke kikker. Gaat ze deze kunnen pakken, daar gaat ze voor. Ze moet een sprong doen. Oh, helaas weer een sandjump en dat gaat in dezelfde categorie vallen. En helaas, het zijn ook moeilijke condities. En het enige wat je kan doen is alles geven. En het lijkt erop dat Veronique zichzelf wel echt gepusht heeft. Zelfs een zeehond zitten. Kijk eens. Nou ja, die komt ook even, meekijken op de livestream. Ja. Die hebben we ingehuurd. Niet goedkoop, maar wel natuurlijk fantastisch om te zien. Dus voor ons allemaal om even van te genieten. Ja. En je ziet het kopje ook nog steeds boven water. Dus die was even aan het kijken naar Fransisca en Veronique. Iedereen komt kijken naar het NK. Ja, en het ziet er nou uit dat Fransisca de heat gewonnen heeft. Dit was een lastige afzet, want je zag al dat er een paar golven achter elkaar direct zaten. Ja, dan moest je het moeilijk timen om te kijken welke je dan gaat pakken. Het is een beetje als een leeuw die achter zebra's aangaat. Allemaal hetzelfde, ja, welke ga je pakken? En dat was nu ook zo met de golf. Was toch die zebra. Ja. Maar even, Sarah die is natuurlijk gewend aan vlak water. Maar in Tarifa heb je wel golven. En dat is eigenlijk heel grappig, want in Tarifa waait de wind eigenlijk aflandig. Dat wil zeggen dat de wind vanaf het strand de zee in waait. En daardoor ontstaan er dus golven doordat de wind soort van tegen het water aanduwt. En die gaan eigenlijk heel langzaam zo tegen de wind in. En dan heb je dus in plaats van dat de golf van de zijkant komt, zoals hier in Zandvoort, de golf van voren. En dat is natuurlijk een hele andere techniek die je dan gebruikt tijdens het afzetten. En misschien dat Sarah even moet wennen aan die leeuwen die hier in het water zitten. Het zijn zeeleeuwen overigens. En zeehonden, die zie ik ook af en toe. Ja. Maar Giel, ik heb begrepen dat jij niet meedoet aan deze competitie. Hoe komt dat? Nee, ik heb helaas kom ik net terug uit Egypte. Helaas. Nou, dat is niet helaas. Maar ik kom net terug uit Egypte, maar helaas heb ik daar... Oh, er komt Fransisca even tussendoor. Die denkt, jullie praten over Egypte, maar ik ga hier in Zandvoort gewoon even een paar loops trekken. Heel lekker loopie was dit dat. Was een mooie halve loop. Finale is bezig. Goeie start hoor. Welke heat is dit? Heat dit 8? Is heat 8 van de halve finale alweer. Dus degene die deze heat wint, die zit in de finale. Nee, ik doe niet mee omdat ik in Egypte helaas een harde crash heb gemaakt op mijn ribben. En die moeten even herstellen voordat we weer er tegenaan kunnen gaan. Dit is een laidbacker van Zara, die zet hem af in de chop landen. Dit is een moeilijke landing en ze krijgt hem voor elkaar, ze landt hem. Klasse. Dit is een klasse trick. De scores liggen dicht bij elkaar en eigenlijk is het zo met deze ronde.
Het is alles of niets. Dus wanneer je wint, ga je door naar de finale. Wanneer je verliest, mag je spullen pakken, douchen. En natuurlijk lekker komen kijken vanaf de zijlijn. Ja, precies. Dus nu mag Fransisca even gaan laten zien wat ze in huis heeft. Het is haar beurt om een truc te laten zien. Ja, Fransisca die vaart met een witte lycra heet dat. Dat is een soort wit t-shirt wat je aan hebt tijdens het kiten. Zodat de juryleden de riders van elkaar kunnen onderscheiden. Ze heeft een redelijk opvallend design op de kite. Het is een nieuwe kite van Harlem. Check it out. Ze is aan het zoeken naar een kikker en misschien wel een windvlaagje. Ik hoop dat die windvlaag in haar kite zal komen. Want we verwachten natuurlijk wel veel van deze halve finale. Het is... het niveau van de vrouw is afgelopen jaren best wel erg gestegen. Wat echt hoe noem je zoiets? Het is goed voor de kitesport. Ja, dat vonden we ook. En daarom wilden we ook heel graag de vrouwen ook betrekken bij deze competitie. Je hebt een hoop andere competities in het buitenland en in Nederland waar alleen heren aanwezig zullen zijn. Maar wij vinden dat de vrouwen zo hard hun best aan het doen zijn en absoluut niet ten onder doen aan de heren. Dus daarom dachten wij, de vrouwen die moeten absoluut aanwezig zijn. Helaas zijn er minder kitesurfende vrouwen dan heren in Nederland. Daarom hebben we 18 mannen en 9 vrouwen. Oh, Zara, dit is een lastige. En er valt de kite uit de lucht ook nog. Ja. Dat gebeurt wel eens als je kite niet helemaal weer mee voor je krijgt na of tijdens een jump. Zo, dit waren even 2 crashes tegelijkertijd. Alle 2 de kites in het water. Dit zie je niet vaak. Nee, gelukkig hebben we een jetski in het water. En die kan direct kijken of er iets mis is. En als er iets mis is, dan is hij er snel bij. Is hij er snel bij, inderdaad. Voor de rest staat er een heel medical team op het strand. Nog een paar zeeleeuwen in wetsuit. Om te kijken of het allemaal in de goed startblokken. gaat. In de startblokken, inderdaad. Achter de hyena's aan. Achter die hyena's. Maar weet je, Michiel, ik vraag me toch wel af. Wat zou de winnende trick worden van deze heat? Ik heb het over deze heat, nog niet de finale. Maar ik ben heel benieuwd wat deze dames uit de kast gaan trekken om deze heat toch wel de win te pakken. Zo, ik denk dat voor mij heeft Sarah is aan een nieuwe trick is met een nieuwe trick bezig geweest. En dat is een contraloop late front roll. Dat is, het lijkt een beetje op een kite late back roll, alleen dan links voor. En daar is ze veel aan wezen oefenen. Dus als ze straks een goede afzet krijgt, dan denk ik dat we die zeker zullen zien. Voorlopig heeft ze al 2 goede scores op het bord staan. En is nu Fransisca aan de beurt om een tweede score op het bord te laten zien. Ik zie een comment in de livestream. Welke maten varen ze op het moment? Ik zie Fransisca nu varen aan een 7. En volgens mij vaart Zara aan een 8. Ja, ik kan het vanaf hier zien. Dat is een 8 meter core. Ja. Dat is, core staat wel bekend om een kite die best wel to the moon gaat. Die gaat hoog. Die springt alsof je geen zwaartekracht hebt. Dat zie je ook wel. Zara die gaat altijd loeihoog. Zo heb ik een keer een laid-back kite loop gezien van haar in Frankrijk. En dat was echt een adembenemende sprong. Deze video is dan ook uiteindelijk geselecteerd. Dat was even lullig, over een klein golfje. Ja. Sarah die heeft dit jaar een GKA Awards gewonnen. Dat zijn eigenlijk een soort van de Emmy Awards van de kitesurfwereld. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als hoe we deze wedstrijd zijn begonnen. Je stuurt video's in en die video's of foto's die worden beoordeeld voor dus zo'n award. En Sarah heeft dus met haar trick tijdens een wedstrijd in Frankrijk een van deze mooie awards weten te claimen. Ik zie dat hier wat mis is gegaan. Fransisca wilde afzetten, maar die voer een golf in. Dus ik hoop dat alles goed is te gaan. Ze tikte met de hand op de helm en dat is in kite-taal betekent dat wil je mijn kite landen alsjeblieft. Dus ik hoop dat alles goed met haar gaat. Die jetski houdt het nauw in de gaten achter. Dus ik hoop dat er niet iets mis is met haar, of ze is alleen de bordje kwijt. Daar hopen we op dat dat het enige probleem is. Je hebt een minuut om af te zetten tijdens deze competitie. En ze was niet op tijd. Gelukkig laat Sarah echt wat sportsmanship zien. En die brengt even de bordje terug. Altijd handig. Ja, dat is heel aardig van. Ik hoop dat het oké gaat met Fransisca. En to swap to English for a little bit. We're currently in the quarterfinals of the Dutch Championships of Big Air. We are watching a heat between Zara and Fransisca. And I see someone running, so it might not be good for Fransisca at all. She might have crashed into the wave.
And the winner of this heat will go through to the final. After this heat, we have one more heat in the quarterfinals of the women. And after that, we will start a small break and start with the men afterwards. And Stino, you're also going to compete in the men's competition, right? Yes, that's right. In the first round, I will be riding heat number 4 against my buddy Jure Bruin and Milan Lukic. Milan, we haven't seen him for... Oh, it's a 1 for the boogie! Does he get it on? Let's go! Oh, no! Shit, here's the kite. Jesus. That was a pretty decent boogie, I would say. So. For the girls, I mean, Zara is pushing the limits. We were just talking about it in Dutch. I know for the international viewers, it's sometimes hard to understand our words in Dutch, but you have to remember the word lekker means like someone is doing a great job. Yeah. If you hear lekker, the food can be lekker, but anything can be trick lekker. can also be lekker. Some tricks, some waves. Yeah, so that's the only word you need to know to follow this Dutch live stream. Of course, this is a Dutch championship in big air, hence why this is in Dutch mostly. Sometimes we'll do a little bit of English to... What I have just seen is that Fransisca Meijer, she just did a swap with her kite. She landed her 7 meter and right now she's riding, I cannot see the size of the kite. I think it's a 6. It's a different kite. I think it's a smaller one. Might it even be a 5? I think there's a big 5 on it. Am I right? I can't see it. It's too far away. It's maybe a small 5, but it should be. Do you think she will do a double kite loop? Well, that was what we were just talking about. What would be the winning trick of this heat? I see Zara has 2 crashes and 2 scores on the board. Fransisca still needs a second score on her board to add to the list. She needs like at least a 6.3 to overtake Zara. She has 2 more attempts. I hope she can make it with the time because on the beach we have a guy with the flags, and as soon as your flag with the color of your t-shirt goes up, it's your turn to take or to make a trick. I have to say it right. And we see Fransisca Meijer coming in. I'm quite curious. She has a new kite. Maybe she's aiming she's for taking a... off. Oh, she Yeah, we have a double loop! We have the first double loop! Oh, No, she crashed! Oh, that's the first women's double loop in Zandvoort. I think that's never been done That's before. never been done. That's insane. That was crazy. Oh, and she landed it, but she couldn't ride it out because she had so much speed. Oh, that was insane. That means that the wind is strong enough for double loops. That's insane. Holy! I wasn't expecting that. I wasn't expecting that, but like when you see a kite swap in the kitesurf industry, you think like, okay, The wind is strong. This is gonna get serious. Yeah. Double loops are incoming, and now Sarah, she has seen that double loop for sure, and I don't know, I think she's scared. She's gonna go for a big trick right now. Yeah. She needs to step up the game, because if she lands the double loop in, like, I wouldn't say if it's like, normally you don't know if a double loop scores high, but I think judges will like it today. Yeah, I think Zara needs a big score to solidify her place in the finals. Ik denk dat we nog even in het Nederlands verder gaan, want ik zag net weer een zeehond en die zei, jongens, even wisselen. Even switchen, ik versta je niet meer. Ik versta je niet meer. Die is een Nederlandse zeehond, die is niet internationaal. Zara die gaat hier voor haar laatste trick. Dat moet een goede trick zijn. Heb jij enig idee wat ze gaat doen, denk je? Ik denk dat zij voor een frontrol met een contraloop gaat. We zien hier even het beeldje. Oh, een dikke boogie, die moet ze landen. Nee! Oh, wat was het, een boogie of een contra? Het was in ieder geval een hoge jump. Ja. Helaas op de landing. Dit wordt spannend, want nu heeft Fransisca nog 1 poging. En als ze deze dubbelloop landt, dan kan het krapjes gaan worden. Gaat ze denk je voor een dubbelloop? Ik ben heel erg benieuwd. Zoals je ziet zijn er echt hele lekkere golven in Zandvoort. Gisteren zag ik hier op de voorspelling ongeveer 3,5 meter golf staan. Ik hoop dat die vandaag lekker doorkomen, want dat zal betekenen dat wanneer het echt hard gaat waaien, dat we deze golven als schans kunnen gaan gebruiken. Hier komt we moeten nu Fransisca goed in de gaten houden, want ze heeft nog steeds dezelfde kite. Ik denk dat ze het nog een keer gaat proberen. Ik ben zo benieuwd. Ze gaat hem doen. Ze zet hem af, ze trekt 2, hem. Oh, 3. Nee, ze landt hem niet. De landing was de derde, maar die... en de kite in het water. Tof. En wat een lef laat ze zien. Ja. Daar gaat even iets mis. Ja. Dat kan gebeuren. Het lijntje valt dan even vast onder de tip van de kite, waardoor die heen en weer of in cirkeltjes door het water heen gaat. Dit is jammer. Die wordt nog even meegenomen.
Ja, maar mensen dit was thuis- wel... het is nu zeker, Zara is door naar de finale. Dus die maakt kans op de eerste plek om het Nederlands kampioen te worden. Maar Fransisca, die heeft echt wel wat laten zien. Dit was knap, dit was stoer. Over naar de interviews. Ik weet wie je bent, maar wie heb naast me staan? Fransisca Meijer. Nou, Francisca, hoe ging het? Goed. Eigenlijk waren best lastige omstandigheden. Maar voor mijn eerste echte wedstrijd heb ik zeker hard gestreden. Dus, Ja, eerste keer dubbelloop hoorde ik. eerste keer dubbelloop getrokken. Bijna geland. Dus Dat is al een accomplishment. Ja, dat was echt super stoked. Dus, Super fijn. Heb je nog een bepaald ritueeltje wat je uitvoert? Nou, dit was eigenlijk mijn eerste keer. Dus ik was heel... we zijn hier met de hele Harlem family. Dus ik ben helemaal support en iedereen is er. Dus dat maakt het gewoon... eigenlijk gewoon lekker kiten en leuke dingen doen. Nou, helemaal leuk. Ga lekker relaxen en dan lekker kijken naar de mannen. Naar de finale kijken en lekker naar kijken naar de mannen. Sowieso, ja. Goed. Succes. Scott Barronson is a very talented rider, very technical, and I think we're going to see some good action coming our way. Yeah, I think this heat is on, but starting with Ja. Cohen van Dijk with the red lycra. Rode vlag voor Koan van Dijk. Dat wil zeggen dat degene in de rode lycra mag gaan springen. Nu verwachten we dus een backrotatie van Koan. Hij zet af en hij gaat voor een board of laid back. Daar komt vast nog een rotatie bij. Jazeker, op de weg naar beneden. Je kent hem te goed. En je ziet gewoon dat het hem bijna geen moeite kost. Niet de hoogste trick, maar Koan heeft heel veel ervaring in competitie. Dus gaat absoluut ervoor zorgen dat hij 2 goede scores neerzet. En dan ga je wel wat tricks zien van Koan... die je misschien een beetje misselijk maken omdat hij zo vaak gaat draaien, denk ik. Ja, het format is dus zo ingesteld dat je moet beginnen met een achterwaartse rotatie. Daarna als tweede trick moet je een voorwaartse rotatie hebben. En als derde trick moet je een board-off. And here goes Jinne Boer for a back roll, inverted laid back roll with an added rotation. Beautiful execution. You definitely see that it's a little less aggressive because you don't see the kite pulling him that much, but it's a very nice score to have and to start off with. And as you can see, it's a 6.43 compared to Cohen's 6.97. So that's definitely a trick he's going to be happy with. Because for Jinne, of course, it's going to be massive to compete against Cohen. And you always have a chance. So I think he's going to be excited about that one. Ja, dit was een goede start van beide rijders. Nu is Victor Looijstein aan de beurt. En die kan ook wel vrij technisch. Hij zal met een... Ja, hij krijgt net... De wind valt even weg. Well, and I think that was a double loop. I don't know if he wanted to do a double loop, but we couldn't quite see the kite in the frame. But it looked like the kite was going around twice. Oh, I missed that. Yeah, I'm not sure what happened, but I thought seeing on his bar that he already looped the kite, and then the kite came back into the frame again. So, not sure what happened, but it was definitely interesting. Unfortunately, it was a crash, but he will have 4 more attempts to make up for it. Now, Koan takes off met een frontroll, finds a kicker, goes for the doobie board off, extra rotatie, with the added rotation, exactly. And just so easy for him. I mean, he's going to need to step it up. And that's what he will do, but he needs to put down 2 good scores. And now he can really start to push. So if you thought this was impressive, wait for the next couple tricks. Ja, het gaat hard van slag hier. Nu is Jinne Boer aan de beurt. Ik denk dat hij gaat beginnen met een doobie loop of een doobie board-off variant. Helaas zien we nu alleen Koan van Dijk op het scherm die al zijn trick gedaan heeft. Dus ik hoop dat we kunnen schakelen naar Jinne aan de Nash kite, aan de pivot. Nee. Laten we even kijken. Dit is nog steeds Koan. Even kijken. Ja, hopen dat we hem niet over. missen. Zit hij al in de lucht of nog niet? Nee, daar gaan we. We zijn er nog bij. Hij was scherp. Timing is goed. Ja. Even kijken of dat Jinne een kikker kan vinden. Jinne heeft een goede eerste score staan. En gaat nu waarschijnlijk voor een doobie. Dat is wel een van zijn favoriete tricks. Dus daar komt de hij gaat voor een boogie board-off. Niet enorm hoog, maar wel heel steady. En ja, zoals we al gezegd hebben, 2 goede scores neerzetten. En dan kan je echt gaan pushen. En ik denk dat dit een lage 6 zou ik zeggen. Hier zien we een 6,5. Die kan nog aangepast worden. 6,4 voor Jinne. En dat is een score waar dat hij absoluut blij mee mag zijn.
op 11,2 meter. En dan gaan we kijken of dat Victor meteen weer een dubbel uit de kast trekt. Of dat hij misschien even een stapje terug neemt om eerst 2 scores neer te zetten. Ja, en de score is vooral gebaseerd op hoogte. Oeh, hij knalt net over een golf heen waardoor zijn bord uitgaat. In principe heeft Victor niet afgezet. Dus ik neem aan dat ze dit niet zien als een crash. Maar ja, dat is aan de jury om te beoordelen. Ja. Wat mij betreft was hij aan het klaarmaken om te springen en had hij nog niet gesprongen. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat hij het nu nog een keer gaat proberen. Maar zoals ik al zei, de score is vooral gebaseerd op hoogte. Dus probeer zo hoog mogelijk te gaan. En daarnaast komt nog kijken. Ja, daar komt de kikker aan. Net op tijd. Oh, hij gaat voor een boogie. Die kite is waanzinnig snel. Dus ik was weer... Oh, helaas. Krijgt daar net even... Ja, die golf om zijn oren bij de landing. Ja, een beetje pech wel voor Victor. Maar hij kan in principe 3 tricks crashen. En de laatste 2 tricks gewoon hele goede tricks neerzetten. En dan kan hij alsnog deze heat winnen in principe. Ja. Dus geen stress. Nou moet hij zijn hoofd erbij houden. En zorgen dat hij focust op de volgende trick. Ja, dan is Koan van Dijk weer aan de beurt. Die heeft 2 goede scores neergezet. Dus wat denk je dat hij nu gaat doen? Jij hebt het net perfect voorspeld. Dus ik ga voor een backroll kite loop board-off met een laidback. En eventueel een edit. Tenzij hij echt gaat pushen, dan gaat hij meteen voor een backroll board-off tornado. Wat eigenlijk inhoudt dat hij hem 2 of 3 keer draait. Meteen in de loop. So we're just talking about Koan van Dijk's next trick. I'm guessing it's probably going to be a back roll kite loop board off laid back, either with an added rotation or it's going to be this tornado thing. But we'll see. It depends on the kicker. That's a good kicker. Gets a back roll board off laid back, adds the rotation and sticks the landing. That's an incredible landing. That's insane. It look so easy, like it's nothing. And that's going to be a great score because he lands with a lot of speed and actually lands toe side because he had a bit more height than calculated, I think. And I think personally a 7.1, it just depends on the height. It wasn't going extremely high, but it was a beautifully performed trick. Goes back to a 7.1. So he has 2 good scores and he'll be happy with that. So if you're wondering why these scores are changing, the score is based on multiple judges. So once one judge has sent in the score, another judge can... What? Oh, he's doing a normal board off. Yeah, unfortunately, doesn't get the takeoff to do a good trick, and sometimes you just feel the tension on your bar, and you just feel that there's no power, and then you can loop the kite, but you already know it's not going to be a great score, so might as well, take the loss, reset your mind, and go for the next trick, and make sure you come out with a banger. Yeah. Yeah, so as I said, there are multiple judges which are scoring these tricks. So once one judge has sent in, for example, like 6.9, and then another judge has sent in 7.1, the score will be a average of 7. That's why sometimes you can still see the score changing after the score has come in. Nou, gaan we kijken of dat Victor zijn eerste score neer kan zetten. Zou toch wel lekker zijn als hij nu een mooie trick kon landen. Hij gaat voor een board-off kite loop, heel netjes uitgevoerd. En er komt een rotatie bij. Alleen kan daar net de landing niet houden. Dat was toch jammer. Maar zoals we al gezegd hebben, hij heeft nu 3 crashes. Dat is niet het lekkerste. Maar je hebt gewoon nog 2 kansen om gewoon 2 goede tricks neer te zetten. En dan kun je niet alleen tweede worden, maar je kan hem alsnog winnen. Ja. Alles kan nog. En er zijn dus nog een aantal sprongen te gaan. Ik neem zo even een pauze en daar voor mij in de plaats komt Mark Tuitert. Meervoudige wereldkampioen schaatsen, maar ook fanatiek kitesurfer. En zoals jullie misschien weten is dit event onder andere ook gesponsord door First Energy Gum. Cafeïne kauwgom, dat de rijders even voor hun heat nemen om extra gefocust te zijn. En die zal Giel even joinen. Ik weet niet of je hem wel eens hebt ontmoet, Giel, maar... Nee, nog niet. Dus dat is wel even een groot moment voor mij. Nou, dan zal ik de mic even overgeven. En dan mag je hier het grote moment aangaan om deze schaatskampioen naast je te hebben. Yes. En Koan ging zojuist voor een boogie loop. Waarschijnlijk kreeg hij bij zijn take-off, of bij zijn afzet, kreeg hij net niet de hoogte en power die hij eigenlijk had willen hebben. Dus vandaar dat hij voor een boogie loop ging en dat zijn score inderdaad niet enorm hoog telt. Maar hij heeft nog een poging om een flinke score neer te zetten. En ik denk dat het wel goed gaat komen. Jenne die zit nu te kijken of dat hij nog een mooie kikker kan vinden. Er komt wel iets zijn kant op.
Daar gaat hij. Board-off, laid-back roll. Netjes, mooie hoogte, goede hangtime en land met veel snelheid. Erg netjes. Ja, dit is een fantastische trick. Mark, wat vind je van die trick? Ja, dat ziet er heel dik uit. Ja, ik ben een echt amateur, Giel. Niet zoals jij. Ik zie jullie dingen doen waarvan ik echt denk van wow, hoe doen jullie dat? Ik ben maar een schaatser. Ik vind kitesurfen heel erg gaaf. Dit is een Nederlands kampioenschap. Daar ben ik ook heel blij mee. Als fanatiek kitesurf fan. Het gaat toch om een titel. Dus als ik die tricks hier zie, dan ben ik echt heel erg benieuwd wie er vandaag met de titel vandoor gaat. Dus mijn vraag aan jou is meteen, wie denk jij dat de Nederlands kampioen gaat worden? Ja, het is heel moeilijk te zeggen, want Koan heeft zojuist de hele technische tricks laten zien. Maar Jan Zoon gaat met hoogte en extremiteit gewoon, tot nu toe heeft hij nog steeds de hoogste heatscore. Dus het kan echt elke kant op gaan. En ja, dat maakt het wel weer heel interessant. Hier gaat Victor voor een enkel of een dubbel loop, ik weet het niet zeker. Volgens mij een dubbel, maar ja, dit was een double loop. Ja, wij konden het hier net niet zien, maar Victor ging zojuist voor een double loop. Niet waanzinnig hoog, maar toch wel goed om ze te zien. Ik denk dat de wind nog steeds aan het bouwen is en dat we nog echt net wat meer wind nodig hebben om goede dubbels te zien. Deze was op 6,3 meter en vandaar dat het een 5,9 scoort. En hier gaat Koan voor een backrollboard of laidback met een extra rotatie, maar ja, de condities maken het gewoon moeilijk en ja. Wat is er zo moeilijk aan deze condities? Ja, de golven. Je moet afzetten op een golf en elke golf is anders. Dus je hebt niet iets wat je telkens opnieuw kan doen, omdat elke afzet anders is. Ja. En dan niet alleen dat, dan is voor je landing is het een soort bubbelbad waarin je moet proberen te landen. Met klotsbak. Een klotsbak met soms 60 km per uur. Dus dat is best wel een challenge. En Jenne heeft hier, als het goed is, heeft hij nog 1 trick over. Hij is nu aan het zoeken naar de juiste aanloop, naar de juiste... Ja, en als Jenny hier een hele goede trick neerzet, dan kan hij deze heat wel eens winnen. En dat zou wel eens wat roet in het eten kunnen gooien van Koen van Dijk. Kijk. Ja. Unfortunately, Jenny doesn't get the takeoff right. He would have had a chance to take this heat from Koen because the difference was very little. And we all know that he's capable of pulling out some incredible tricks. Unfortunately, didn't get the takeoff. Victor still has a chance, but he's gonna need to score a 8.1 at least, if I'm not wrong. So yeah, let's see if Victor manages to pull out a massive trick, and I think it's going to have to be a double with a rotation at least 10 meters in order to even get close to this. Het zijn echt sikke beelden hier met die drone, hè? Ja. Het is zo vet. Victor zoekt nog even naar zijn afzetplek. Hij heeft nog 1 kans en moet dan natuurlijk wel zeker weten dat hij de juiste kikker heeft. Dus vandaar dat hij zijn tijd neemt. Ik hoop dat de jury hem een beetje tijd geeft. Hier komt wel een fantastische kikker aan. Kan hij daarmee? Nee, deze nog niet, maar er komt daarachter ook nog iets aan. Kijken of dat hij zich kan verbinden met een goede kikker en er wat uithalen. Hier komt nog een dubbelloop en ja, dat gaat natuurlijk wel scoren, alleen de eerste was ook een dubbelloop. Dus gaat maar 1 van de 2 tricks tellen. Waardoor dat Victor eigenlijk daarmee zijn kans op een eerste of een tweede plek wel... Kun je mij heel kort uitleggen, Giel, waar ik naar moet kijken als het gaat om scores? Hoe gaat dit door na de heats? Ja, dus het is belangrijk. De eerste trick moet een achterwaartse rotatie zijn. De tweede trick moet een voorwaartse rotatie zijn. En de derde trick moet een board-off variant zijn. En als je dan de eerste, de tweede of de derde crasht, of meerdere crasht, dan heb je optie of trick attempt 4 en 5 om de crash... Dat hoor je wel. Next heat coming up. Oké, en dan in de volgende heat gaan we hebben... Ik zag Jamie Overbeek. Jamie Overbeek, Scot Barendsen en Viggo Janmaat. Yes. Jamie gaat zo beginnen. Jamie heeft al een trick gedaan. Die hebben we helaas gemist. Want we zien de witte vlag omhoog gaan. Dat betekent dat Scot Barendsen aan de beurt is. En Jamie heeft een 6,2 gescoord. Dus een prima score. Maar nog niet waanzinnig hoog. We gaan even kijken wat Scot kan laten zien. Heeft hier een kikker. Helaas kan hij er niet meer van maken. Maar hij heeft nog 4 attempts. Dus hoofd koel houden en focus. Wie is de favoriet voor jou in deze heat? Ja, Jamie Overbeek is wel degene die de meest technische tricks kan. En die denk ik ook wel de meeste wedstrijdervaring heeft.
podium King of the Year. Of, en hier gaat Kota. Viggo in de achtergrond al voor een kiteloop laid back roll op degelijke hoogte, moet ik zeggen. Ik denk wel zo'n 14 meter. Dus mooie openingstrick van Viggo. So in this heat we have Jamie, Scott and Viggo. Jamie opening with a 6.2. Scott didn't quite get the takeoff right, so has to deal with a 2.1. And Viggo a 5.1, but all riders have a score on the board and can start to push the tricks a little bit more. Jamie will be next in the red lycra, going for his second trick, which means he will be going for a front rotation. That doesn't mean he can't take the board off, it just means that he has to do something with the front rotation. Jamie, youngster, right? Young buck, young gun. He's from the east of Holland, where there's no water or sea. Exactly, he needs to drive to a lake, and I think pretty far. So yeah, but definitely known for spending loads of hours on the water. Yes. And yeah, very experienced rider, even though he's, I believe, 17 or 18. So absolute incredible talent and a hard worker, which is what I like most. And here he goes for a doobie loop, very stylish doobie. And he adds a rotation very late. I didn't actually expect that, and of course sticks the landing. This trick for him is like walking to the bathroom in the middle of the night. Easy peasy lemon squeezy. So smooth, so smooth. He keeps on hanging in there, right? Ja. Ja, dus lang. Jamie met een doobie loop, met een extra rotatie. En je ziet dat hij gewoon waanzinnig veel tijd doorbrengt in de lucht. En zijn kite is wel een prototype lijkt, want ik zie geen branding erop staan. Dus misschien wel iets nieuws wat Ozone aan het maken is. Ah, special. En een 6.9 voor die doobie loop van Jamie. Prima scoren. Had ook een 7,5 kunnen zijn wat mij betreft. Want de stijl was fantastisch, maar een goede score om te hebben. Want we weten dat Jamie dit ook met een board-off kan, bijna met zijn ogen dicht. Dus we houden onze ogen op Jamie gericht. En nu gaan we naar Scot. Vaart terug naar rechts. Gaat hij iets naar rechts doen? Ja, daar komt hij. Dit wordt een doobie contraloop. Met een extra rotatie. En die weet hij te landen. Heel netjes. Prima scoren. Technische scoren. Dus dit gaat wel richting de 6 zou ik zeggen. Als de jury blij is met de hoogte. Dus prima scoren voor Scot. Alright. Hier gaat de front roll aankomen? Of, Ja, dit moet this has to be a front roll. Front roll one foot. Gaat hij deze kunnen landen? Dat lijkt me sterk. Ja, helaas. Yeah, sometimes when you take off, the kicker just closes out, or it changes direction, or it does something that you don't expect, and it gives you a weird kind of resistance, which can cause one foot to come out of the strap, and then to still be able to perform a trick is very difficult. How do you do that when you approach a wave? What do you look for? Yeah, you want the kicker to be clean, preferably, but if you look at the kickers out on the water, there is not one that looks really clean. So that's what makes this spot so difficult, is that every kicker is different and every takeoff is going to give you a different feel. So you really have to be in tune with the kite in order to perform in these conditions. So you have to be a little bit lucky also that the wave is exactly like you want it to? Yeah, in competition you always have to be lucky anyways, but I think here especially, because this is not a great kicker, but he still somehow makes it work and he just gets under the kite. As you can see, on flat water, this trick Jamie could actually do with his eyes closed, and now it becomes difficult. He trains a lot on flat water, right? Yeah. But he's good in the waves as well, but on flat water every takeoff feels pretty much the same, and here every takeoff is different. So you really have to be patient and feel where the kite is and have a really good sense of how high you are and what the options are. Is this the North Sea also, typically? Yeah, it's usually a bit of a mess. It's messy. Ja. Oké, dan hebben we Scott Barendse die op zoek is naar een kikker. Het ziet er nu niet fantastisch uit voor hem. Beetje een bende. Er staat ook wel wat stroming. Ja. En dat zorgt ervoor dat de golfdirectie best wel veel verandert. Elke keer een nieuwe richting. En er komt wel iets aan, maar of hij daar een goede take-off in kan vinden is een andere vraag. Maar Scott heeft nog wel een goede score nodig.
En hij zet een take-off een beetje in een brekende golf. En dat kan soms heel goed voor je werken. Maar dat is moeilijk om mee te dealen. En vandaar dat hij nu alleen een kite loop kan draaien. Gaat natuurlijk wel die 2.1 weg laten vallen. Maar hij zal nog wel wat betere tricks nodig hebben om hier een heat te kunnen winnen. Wat vind jij de vetste tricks? Waar kijk je naar vandaag? Wat verwacht je? Ik hoop dat het nog wat harder gaat waaien. Want het ziet er nu nog niet uit alsof de gasten 20 meter hoog vliegen bij elke sprong. Ja. En dat we dan nog een paar dubbels of misschien wel S-loops kunnen gaan zien. Dat zou ik wel mooi vinden, ja. Ja, die zie ik van jou af en toe op je Instagram kanalen. De S-loops, de double loops. Ja, maar dan moet ik wel zeggen, hier in Zandvoort is dat echt een stuk moeilijker dan op vlakwater of een klein golfje. Mm-hmm. Maar die in ieder geval elke keer een beetje hetzelfde is. En hier zien we Viggo, die verandert van boord. Heeft hij misschien iets aan een strapstuk gemaakt of wat dan ook. Maar dan hoop ik wel dat de jury hem een beetje extra tijd geeft om hier nog een kikker te kunnen gaan vinden. Want heb je echt die 20 meter nodig om die doubles of die S-loops te maken? Nou ja, je hebt vooral een goede verticale sprong nodig. Omdat je dan de spanning in je lijnen behoudt. Als je naar voren gaat bij je sprong, dan wordt de spanning steeds minder. En dan wordt je kite langzamer, omdat er weinig druk op de lijnen staat. Dus vandaar is het heel belangrijk dat je, als je springt, dat je bijna recht omhoog gaat. Of zelfs een klein beetje naar achter. Dat is ideaal. Wow. Als je de kite heel snel rond wil gooien dan. Ja, ik snap hem, want als ik probeer te springen, dan wil ik met de wind mee eigenlijk. Dan kan ik hem makkelijker landen. Maar als jij echt een dubbel wil gooien, dan trek je hem eigenlijk naar achter. Ja, dan wil ik het liefst een beetje naar achter afzetten, zodat ik wat meer spanning op de lijn heb en de kite wat sneller wordt. Ja. We zien hier helaas dat Viggo zijn beurt voorbij is, omdat hij geen take-off kon vinden. Niet het einde van de wereld, want hij heeft een 5,4 staan, wat op zich een prima score is. En hij heeft nog 2 pogingen om nog een score erbij te gooien. En hier gaat Jamie voor een backroll. Board-off bij de Vin, late backroll. Met nog een rotatie en nog een rotatie. Dus dat zijn 4 rotaties in totaal. En dat is een hele moeilijke move. Je kan het board uittrekken bij de hendel. Maar bij de Vin is het nog net wat lastiger. En aangezien de condities moeilijk zijn, dacht Jamie, laat ik het nog wat moeilijker maken voor mezelf. Het is wel de koning van de rotaties, hè? Absoluut. En je gaat dat zeker terugzien in de score. Heel technisch en netjes een 6,5 voor die laatste trick. Jamie staat erom bekend dat hij waanzinnig hoog kan. En dat is wat we nu alleen nog een beetje missen. Is dat de wind? Is dat de kikker? Moeilijk te zeggen. Jan Zoon ging 2 heats geleden 24 meter. Maar het kan best zijn dat de wind heel even verdwijnt en dan later weer terugkomt. Hier gaat Scot. Take-off. Die gaat voor een late backroll. En daar komt een rotatie aan met een grab. Heel stylish. Legt heel wat meters af, landt met snelheid. Dit is een hele mooie trick. Het is misschien niet de meest technische trick, maar het is heel stylish uitgevoerd met een goede hoogte van 14,6 meter. En hij gaat zo'n 77 meter ver. Dus een hele goede move van Scot. En daarmee gaat hij wel een degelijke tweede score inzetten. Ziet er heel gecontroleerd uit. All right, so Scott just putting down a big late back roll with an adder rotation and a stylish grab at 15 meters. Scoring a 4.1, not the highest score. I would expect it to score a little better, but it's a decent score, a good second score. And here goes Viggo for a doobie loop. Doesn't get the kite quite low, as you could see that the pull was not that strong. He did manage to land it, so he'd be happy with putting on a second score. But not expecting the highest scoring for that. But they all still have one trick left and it can still go, either way. Jamie well in the lead, right? So. But one thing about competition, you can be in the lead as much as you want, but you can lose it in the last seconds. And I'm speaking from experience. I know. Yeah. When was it? King of the Year. King of the Year, right? Worst possible moment. It just started raining as well, which I'm not sure you can see on the live stream. But it is actually pouring quite a bit, which can bring a lot of wind. So let's see if that Jamie is likes the case. That. Yeah, Jamie doesn't mind. He loves a lot of wind. So let's see if he's going to go higher now because the storm front came through a little bit. He does still need a good kicker. That's not the one, which he decided last minute it wasn't. So he's turning back. He's going to need to hurry spoke to up. him.
I spoke to him last year, and I asked him, like, I was a professional athlete once in speed skating. I asked him, what makes you different? He says, yeah, when there's 70 knots, I will go out there. Yeah, I mean, 70 is hectic, but 60, 70 if it's really... Yeah, and he does go out there, and he doesn't weigh that much, so it's some grande cojones. Okay. Grande cojones. Here we go. That's a boogie contra board off by the Finn Tic Tac with 2 down loops and lands it. What a landing. That was a hard landing, but he managed to take it, and you got to be strong for that. So Jamie showing us his hidden powers, but definitely putting down a good score there at the end. It says a 6.7 right now, which improves to 6.5. And it's actually been changed to a 6.8, which is a good score, and he's well in the lead. As you can see, the score from Scot has been changed to a 6.2 because that was a pretty big move. So he's looking good right now. We're going to need a big trick from him to see. That's going to be a back roll. I wanted to go for the board off, I'm sure, but he went for a back roll, 1 foot, stylish, puts down another good trick. I don't think that's going to put him into the lead, but it is solidifying his position in second. So Viggo is going to need to put down a really good score in order to take second position from Scot at the moment, or put down a crazy score to still go for first place. Who will be the favorite for the Dutch title? Will it be Jamie, Cohen? That's, like I said before, that's so hard to say. There's a couple favorites. I think Cohen is definitely up there. Jamie is up there. And there's a couple underdogs, I would say, which, Janzoon is definitely one of them for me. But also Scot, I know he has a couple more tricks in the bag, and it's all about who connects with the kicker in the moment when it counts the most. So you need a little bit of luck, but all these athletes have been preparing for months and months to put down a good show. And you can throw down the greatest trick, but if somebody does that too, right? The level is so high. Oh, ja, helaas. Daar gaat Viggo. Op zijn laatste attempt om nog hoger in de heat te eindigen, wordt hij helaas, verliest hij zijn board. Dus misschien is de boardswap dan toch niet goed gegaan. Misschien had hij met zijn oude board moeten blijven varen. Is dat anders trouwens, dat je wisselt van een board, dat je per board verschillende gevoel hebt? Nou ja, misschien dat hij een andere grootte had, maar ik denk eigenlijk eerder dat er iets aan een strep stuk ging. Als het heel hard waait, dan is het fijn om een klein... And it's already started. This is also a knockout round, so you need to win this heat in order to get through. And if you lose, you're for sure out. So what can you say about these riders, Giel? Well, I have a feeling Victor is going to be going for a double in this heat, because it might be his last heat. He actually went for the contra loop when losing the board. And he lands pretty much backwards. I like, though, that he still went for it, even though, if he would have gone 15 meters, of course you go for it. But it was at 8 meters, so it was never going to be a crazy scoring trick. But he still went for it, and I like that. Commitment. Commitment for sure. You gotta risk everything now. It's risk it for the biscuit. Do or die. Yes. Risk it for your ribsit. All right, but we're on to Julian Meijvogel, who has depowered his kite a little bit to ride upwind. That is a lot of depower right there. I hope he doesn't forget to power the kite again when he wants to go for a trick. There we go. See? Powered. Yeah. Is it that windy again? If you have some questions, please let us know in the live stream. But we will be happy to answer. Or maybe I am. Or if you want us to switch back to Dutch, let us know, and we'll happily say no. All right, so here goes Julian Meijvogel for a big front roll takeoff, but he doesn't loop the kite. And he could have, in my opinion. I mean, it looked good. Maybe he didn't feel like he could, and there goes the landing. I mean, in this heat, he's just going to need to land 2 really good tricks, and a front roll wouldn't really have done it anyway, so it's not that big of a loss. All right, so apparently the commentators are talking like it's a bedtime story. I think we need to put some more energy in it. We need to step it up then. Yeah. What I was trying to do is make sure we could talk all day, but if you want us to go out in the next 5 minutes, here we go. Yeah. Woo! Let's send it. We'll grab some more of these. Yeah, well. Oh,
I'll eat 5 of those, and then we have more than enough energy to go all day. You're gonna wish I was just taking it easy again, but that's what you asked for. Yeah, you asked. Here we go. Oh, that's a big boogie! That is a really big boogie, and he's getting loads of hang time. Oh, land it, please land it, Victor. Yes, that is good. That is, and he's happy with that. Yeah, right after. Now we're happy. Now we got some energy in. I mean, it's not just us. We need to see really good action. So let's go. Come on. Yeah, 50 meters for a boogie loop. That's great. I mean, the kite angle wasn't completely level, but he was definitely getting up there, and that's going to be rewarded for sure. As a scorer, what do you think that's going to get? I think it will be a 6. Oh, it's even higher than a 6. There we go. Yeah, I was, you said a 6.4, right? Yeah. There we go. I didn't say it, but I would say higher than a 6. Yeah. So, it's back to Julian Meijvogel. I've just taken the first energy gum, so if in 10 minutes I go absolutely ballistic, that's the fault of... what's her name again? Ride the Wind? No. I'm not sure. But that's this person's fault. Reynaldo Andrews. Yeah. Reynaldo Andrews, if you're listening, if the live stream is going to be unbearable, it's your fault. Too much energy in the commentating. Julian just getting caught at the end of the kicker there. Yeah. Fortunately, he still has his board with him, because that would have been annoying and he would have lost a lot of time. Well, let's see if he can find a kicker, because he's pretty far out now, and if he turns around, I think he's going to waste his time on the... I think there's still one There's a big in. kicker, though. Yeah. That's a good... Does he manage to... He connects! That is huge! There we go. Landed not in the wave. Oh, yeah. Oh, yes, and he got it. He got it together. I mean, that was a great trick. That was a lot of power, a lot of height, and that got us excited. 15.3 meters. Is a really nice height to be performing your tricks at. Yeah, so we're missing a few riders, as I see in the comments. So Stig is on his way to Brazil and couldn't change his flight ticket. So last minute he had to bail out, unfortunately. And Kimo is currently, I don't know if I'm allowed to say it, but he's got some trouble with his rental company, so he got arrested. Actually. That's a very long story, but he was supposed to get in. He wanted to go on the flight, but he was in Tarifa. He wanted to go to the airport, got out. His car was missing. He wanted to report the car missing, but eventually there were some troubles in the booking system, so the rental car company took back the car. Complicated, but he's not here. Yeah, he's in prison. There's a big kicker. That's what's here, though. Is he going to connect? No, not quite yet. But Victor is patient, and he's looking for the right opportunity. He's got a really good score. Messes up the transition there, but landed a great boogie loop. What are the odds? But he's got a really good score, and that's 6.37. So all he needs is one more really good scoring trick, and he could be moving on to the next round. I think so too. If he can put another one of these big tricks down, as he did the first trick, oh man, we're up for something. Yeah, I mean, Victor's going to need to hurry up now, because he's taking his time, and I don't think he's got that much. Yeah. He's got a heart rate of 0, so apparently we need to check if Victor's all right. And there he goes. That is big. That's a kite loop Bordov, and I can see nice him extended with an advertation. That's not what we want to see, and it's shallow right there. in front of the screen. I hope he's all right. That's a shame. He seems to, I can see him from the window here, and he seems to be all right, but that was... Luckily the jet ski is right there to check up on him. I think he'll be fine. He puts his thumb up, so I guess he's good. Yeah. Oh, that was a big one. So far, he just needs to land one of those tricks, and then I think Julian is in for some trouble. But Julian has got some pretty big tricks as well, so don't count him out. So far he's up in first, of course, because Victor only has landed one trick so far. But he goes for the doobie. But his kite is down. It's stalled, and he just lands it perfect. Yeah. Yeah, and that's exactly what he needed, because Victor right now his kite is landed. So I'm not sure if he is going back out. Is there an issue with the gear? Is there an issue with his body? I'm not sure, but right now it doesn't look like he'll be able to perform in the next minute.
He might be swapping a kite. Oh, it looks like he's not running like he normally does. But he's still running, so it's better than nothing. And crawling. So it's good to see that he's back on his feet, because that was quite a big hit that he took there. Was in shallow water as well, I think. Yeah, unfortunately he got pulled into an extra rotation, which is not what he wanted, I think. Because that kite loop board off would have been a really good score. I think that would have been a 6+. Yeah, for sure, and that would have put him into first place. So yeah. So that's tough for Victor. He is running though. He is running upwind, so it looks like he's going to be getting a different kite. It would have been nice for him if he would have had a caddy that could run down with the kite, because he's going to be exhausted. But he has, I think he'll have one trick left at the end, because I'm not sure he's going to be able to go for his 4th attempt because of the time. Yeah, these riders are riding in sequence, which means they have a colored lycra on, and once a flag of their color will be put up, it's their turn to jump. They have 1 minute to perform their trick, and if they don't, then that trick will be a crash. But if they do, then they will get a good score for a trick, of course. So far, I think it's Julian Meijvogel his turn now, because Victor won't be on time to perform his 4th trick. Yeah, we saw Roden Strengers in the corner there, who is not competing. So for everyone who might be confused, it's already out. We worked it out, but we're back to Julian for his last attempt. And what would you guess this is going to be? Because I think he wants to close it off on something big. Ooh, I think he's going to try a doobie board off. Yes, that's what I wanted to say, a doobie board off. And we know he can do it. Yeah. He was actually one of the first ones to do a doobie board off in a competition in Brazil, I think 2 years ago. Yeah. So around this time, so he's got that trick done for 2 years already, so he better land it now. No. But he goes for a board off laid back, which is nice. He's backwards. Oh, that's a shame. And that's the problem. He was flying backwards, and flying backwards makes it really hard for you to spot the landing. I mean, you're flying with your back towards the water. You don't know how high you are. You really have to trust that you have time to make it underneath. And then there was also a wave, so yeah, that's a little bit of bad luck. And look at that. Look at the warrior, Victor. And he hasn't had a crash for his... He didn't get another crash assigned because of the time, so the judges are being very nice to him. But he can still make it. So he still has 2 trick attempts. Yeah. So here comes a kicker. Let's see. Do you think he's out on a smaller kite? He might be. That's loop? 1 loop. Yeah, that's 2 loops. That's a double loop. Is he going to get underneath? Yes, he does. And the landing is smooth. There we go. We wanted to see doubles. There's a double. Yeah. I love it. It was pretty high as well, right? 11.4 meters for the double loop, 42 meters of distance, which means you're basically free falling for 30 meters. Might have been an S loop, I heard. I don't know. S loop. It was an S loop. That was hard for us to. I'm not sure that was an S loop. Looked like he was putting the bar on one side. I think the rest is wrong. It doesn't matter. It was an extreme but it trick. Puts him back into 6.6 first place. There we go. And the judge is really liking, I think, a double loop. According to some other people here in the booth, they're saying he was doing an S loop, but I don't think I saw the bar change direction. So I believe it was a double. What do you think? Yeah, I think so too. I'm not sure. It was hard to tell from this angle. Well, all we know is the kite did something twice. So it either looped and then contra-looped, or it looped 2 times. Yeah, let's see. So he's still got 1 trick. They both have 1 trick left, it says on the live stream, but I think it's just Victor who has a trick left. So let's see if he goes for another trick. He might be going for a boogie double kite loop. Yeah, but I don't think he should take the risk. Yeah, but I don't know if he has a caddy on the beach telling him he's in first position, so... So yeah, I mean, let's see what is going on exactly. Victor is coming back to the beach to check if he still has an attempt left. Julian is out because I do believe he's had 5 attempts, and he's ridden really well and showed some really technical tricks. He was just lacking a little bit of height, but was at least really going for it and showing some technical
skills. And Victor over here is landing the kite, so I guess that's it for Victor. I was already thinking that one of his tricks would be taken for the time that he lost, having to land the kite downwind, running upwind to go and grab another kite. And then that means that Victor only had one attempt left to go for that double loop, which I still think it was a double loop. Managed to pull it off, and well done to him. It looks like he took the heat by flat water, so this is a challenge for him, I'm sure. Yeah. Jurre, being the local guy, maybe a little less technical than Scot, but definitely having the home court advantage, let's say, and Kanon getting more time in than the rest. And there's been tricks already. So Scot scored a 6.1, Jurre a 5.3, and Kanon just went for a trick and crashed relatively late. Yeah, so that's going to be counted as a crash. I'm guessing Scot has been doing a laid back and Jurre has been doing a laid back for their first tricks, knowing what they have been doing in the previous heats. So I guess we've been missing out on those tricks, and I guess Scot was getting a lot more height for scoring that 6.1. So we're going to be looking at front rotations now. And I think Scot might be opting to go for a doobie to the right instead of doing a front rotation to the left. So let's see what he's got in the bag. Yes. Here goes the front rotation. That's going to be a doobie contra for Scot. That's big. Oh. That's big and beautiful. And an added rotation. Doesn't get the kite very low on that trick, so definitely they're definitely going to adjust the score according to the extremity. But 14.2 meters high is something that you cannot just especially unsee. Taking off right forward. So that's, as it stands, a 5.9, which I think is decent for the height that he got. And he's going to be happy with that one. I think his strength is in back rotations and not in front rotations. So if he can score a 6 as a second trick with a front rotation to the right, not even using a kicker, I'm sure he'd take that any day of the week. So let's see if we're gonna look at Jurre Bruin anytime soon, riding the slingshot kite in the white lycra, as he is up next. I think the cameraman is stuck, it seems like. He's very focused on Scot with his colorful kite. He hasn't taken off. But here we go. That's nice. This is Jurre. Still going to be seeing his front rotation. What are you calling, a boogie loop? Yes, I think a boogie loop late front. All right. Well, this it's going to be big. I think Jurre is on a bigger kite than the rest because he looks really powered. And there we go. That's a boogie loop. Adds the rotation. Down loops early. And that's why couldn't quite stick the landing. I was speaking to him just before, and he said he might be going on a 9. But I think the wind just picked up. Yeah, but according to the height, I'm not sure if he actually went for the 9. Looking out of the window, I think he went for the 8. So now it's up to Kanon. He crashed his first trick, but still has 4 trick attempts left. And let's see what he is going to be performing. There's some kickers coming his way. He's opting for this one already. That's going to be a big boogie loop. That's massive. And he's going to be happy if he manages to stick that. The down loop was too small, and that just shows that he's not used to the kite yet, because he was perfectly in control. Yeah. But in order for you to have a nice and soft landing, you need to make sure that your down loop is big and far behind you in order to come down smooth. Yeah. Seemed like he down looped a little bit too early as well. But the height was definitely there, so he still has 3 attempts left. I mean, the master of the down loop has always been Yannick with these massive down loops, and he would park the kite almost at 3 o'clock or at 9 o'clock, and would really almost land with 0 look speed. like he was doing an around the world just to down loop. Yeah. And he would land with 0 speed, like he just came off of a half-meter jump. Yeah. And you know, that's something that in these conditions would definitely work to your benefit. So. So far, Scot has been riding great in this heat. Landing his first 2 tricks. Can he add another one? What do you think he will do? A kite loop board? I think it's going to be a board of laid back. I think that's what he wants to do, but a board of laid back in these conditions is not easy. So you might go for a back roll board of laid back or a back roll kite loop laid back, depending on how strong it is. But looking at his kite, it looks like the wind has picked up, and he looks pretty powered on this kite. Yeah. Depowering a little bit even, so
Let's see if he turns around and finds a good kicker, because I'm pretty sure he's jumping to the left and using those kickers to his advantage. And ladies and gentlemen, this is the quarterfinal. So whoever wins this secures a spot in the semi-final. We've got some nice kickers rolling in. We just need to make sure that he connects to one. He takes off on this one. Not the best kicker, but makes it work for a kite loop board off. Nice extension. Lands on top of a wave, and that unfortunately doesn't allow him to land it. This, I can tell you, is probably the most difficult way to land, is land on top of the wave. Like landing in a wave is shit, but on top, it's just a nightmare. So, yeah, unfortunately, it doesn't land that one, but at 11 meters high, it wouldn't have been a massive score. So not a huge loss for Scott Berenson here, as we look at Jurre taking off on pretty much nothing and making that work for a kite loop board off by the fin. Oh, he and lands it smooth. That was a nice and smooth control. Landing. That's it. That's how we like it. Okay, then let's see if Kenan can stick his first trick. I think, yeah, what's he going to do? I think he's going to start with a contra loop board off. Yeah, if I was Kenan, I would make sure I land a laid back again, but he needs to do board off first. Ah, that's true. He's gonna need to do a board off. Let's see. We got some kickers rolling in. Let's see if he can make something work. He's not carrying a lot of speed though. So still looking. It's becoming quite a mess back there, and that's, you got to wait for the sets to come in, and the guys that spend a lot of time in Zandvoort training, they know what to wait for and they know what to look for, as opposed to guys who spend a lot of time training on flat water or on different spots. It's a bit of a mess, but if you can make sense of the mess, then you're in business. So let's see if Kenan manages to turn around and find something. There's definitely plenty of kickers rolling in, but does he have enough time, and will he get enough speed to actually make one work well? Yeah, there you go. Doesn't have the speed, but goes for the contra board off. Puts the board back on. He should land this one, and he lands that. He'll be happy to have that score on the board, and now he is unleashed to do whatever he pleases in order to get himself into first position. Yeah, he needed that score so far. Let's see if anyone has some questions in the live stream again. And we should be swapping to Scott right now. There we go, in the red lycra. Getting ready for his fourth attempt. He's for sure going to want something massive. I think he's still on his 8 meter. I know that he would love to do some doubles. But I think maybe for his last trick attempt, he's riding downwind to make something work. Was that a good decision? He gets decent height, goes for another laid back, not the highest one. So I'm not sure that's going to replace any of his scores. Sick, I think Scott has one of the most stylish laid back rolls in the game. Yeah, very controlled, very composed. Yeah. Doesn't look like he's actually trying, and that's, a form of style that the judges are definitely looking for and rewarding. But yeah, the first one I believe was around 15 meters, scoring a 6.1. And this one is at 11 meters, and you can see the difference in the scoring. That's scores at least a point less. So just shows how important height is in a big air competition, which, when you say it like that, it makes sense. Here we go. Back roll, kite loop, board off, laid back. Puts the board back on, and it's crazy because he didn't cover that much distance, in my opinion, but he managed to squeeze everything into that trick. So, yes, technicality checked. Height was decent, I would say. But extremity, not so much. 37 meters of distance when you're jumping 11 meters high. It's not very far, but he's scoring well because of the technicality of the trick. He's doing 3 rotations with a board off, and that should score. So yeah, score is deserved. And he is closing in on Scotty over here. 0.2 difference. Yeah. Ooh, just one more good trick from Jurre to get back into first place again. And but first it's Kenan up. I think he's going to try to do the front roll contra board off. One of his signature tricks.
And he can land it pretty easily. He needs to But step in it up. these He needs to conditions, move. as we said, it's difficult. There's a lot of rain coming in, which makes it difficult for the riders to even spot a kicker from which to take off. He's tacking back upwind. Putting his hand up, showing that he didn't have the kickers or the wind to perform his trick. Giving the judges time to think about that if they agree to give him another shot. And so far it hasn't said crash at his attempt. So far they're allowing him to get another takeoff in. But of course we can't keep doing this, otherwise we might not even finish the competition today. Before And dark, yeah. that would be a problem. So Kenan needs to pull something out of the bag right now, otherwise I think he's not going to be able to put his attempt down. Yeah, it's a crash. Because you can take off on these kickers that have broken a bit on top. Like, it's not impossible. It's just harder. And I think that's it. Look, crash already down on his name. Up for the next rider. Up for Scott to go for his last trick of the day. Well, not of the day, but of the heat. And maybe of the day. Who knows? It all depends. But let's see what he takes. Is he going for that 6 meter kite, or is he still on the 8? And it looks to me like he's still on the 8 meter. I think the wind has dropped a little bit, looking at how he's steering the kite. Yeah. Needs to hurry up now and needs to make something work. Scott Berenson definitely has enough tricks in the bag to close this one out and give himself a proper advantage. But it's all about doing it when it counts. And right now it counts the most. So the question is, can Scott Berenson deal with the pressure? And can he find a good takeoff? Can he remain calm to find that kicker that's going to give him a 7-point score and give him less to worry about? That's seal the deal. Can he seal the deal? This is a good kicker coming up. He's got loads of speed. Can he make this work? He goes for the back roll. Kite loop late back roll. And no added rotations, but he sticks the landing. Don't think it will be higher. Not sure if it's higher than a 6, but it adds to what he has done today. 13 meters of height. Not the greatest amount of distance traveled. It says a 5.45, so he's not improving his score. So he's leaving the door open for Jurre to actually go and give himself a chance to get into first place. And that's a board off laid back by the fin. And if he lands this, he'll get it. No, he doesn't land it. Unfortunately, doesn't get the landing, and that means that Kenan needs to score a 7.2, something like that. Yeah. So Kenan needs to pull a big trick out of the bag to make this work. Can he do it? Yes. I think he swapped to a smaller kite. I think he swapped to the 6 meter He's gonna go for the double. Is he going for the double? Is he risking it for the biscuit? He is. He better get a good takeoff if he switched for a 6. Yeah. I think he's on a 6 then, right? If he swapped. I think so too. Yeah. I mean, I know that's 6 double, so let's see if that's what he went for. There's a big kicker coming up in the back, but it's weird. You can see the kicker's shape changing constantly. There you go. And there he goes. He goes up. That's a boogie contra board off with an added rotation, and he's not getting the landing. And unfortunately, that's a crash for Kenan, and that means that Scott will be moving on to the semifinal. Is this our first semifinalist? No. Victor is our first semifinalist, but then Scott Berenson is going to be the second semifinalist, and he is moving on. That was a difficult heat, I think, for everyone. Jurre really trying to improve on his technicality on the last trick. If he would have done a big laid back roll, would that have been enough? I'm not sure, but he opted to take a bit more risk and be sure that if he lands it, it's worth it, which is a different strategy. I think he came I'm not sure if he tried that trick before, but he came pretty close to landing a Kailu border by the fin. And I can tell you that, Giel, how difficult is that trick? It's not easy. No, to the left I've landed one. Yeah, Dutch Championship. Absolutely lovely. Yes. As we head into Heat 12 of the quarterfinals, we'll have Sean in the red lycra, Evan in the white lycra, and Victor in the blue lycra. And I've seen Sean just loop from the window. Not sure if that was already a trick, but we'll keep our eye on it. Because I'm not sure if the heat started yet. I think we need to swap. But it might have been a warm-up. Yeah.
No, it was a 5.3. 5.3, so that must have been a back roll kite loop or a kite loop laid back roll by Sean Overbeek, scoring himself a 5 as the first trick, which is not a bad trick to have out of the way. He's done his back rotation. He's got a score for it. And now we see Evan lining up. Oh, and he got caught in the kicker. The kicker ate him alive. But he will have time to turn back and find another one. He just needs a good kite loop laid back. He might go for that double laid back again. A trick not many riders do, but Evan makes it looks good if we... there's a back roll kite loop board off laid back. He wanted to go for 2 laybacks and he just lands in the wave. And this is, in my opinion, not the way to go. He needs to put down 2 decent scores and then start pushing these tricks. Yeah. Because in case you don't get the height like on this takeoff, you know you can always make a laid back roll work. And it's not flat water. Everything can happen here with your takeoff or your landing. As you just saw, he got the board off, he got the rotation right, but he just landed into a wave, which makes it very difficult to land. Yeah, and we've seen in the previous heats that people are not putting down scores because they can't find a kicker, but also a lot of people taking too much risk at the very beginning. And this is a balance you need to make. And especially in competitions which are difficult like these, I think you need to put down 2 bankers, two decent scores. 2 bankers. Like 2 bricks to start building your house, right? That's it, yeah. Gotta lay down 2 bricks, because if you start building the rest of the house without the first couple bricks, never start with the roof. Collapses. You never start with the roof. So exactly, start with some decent scores and then start building. Victor has a crash under his name, even though I'm not sure he actually took off yet. So we'll keep an eye on that and make sure to see who starts picking up some speed and riding for a potential jump. Victor's coming in pretty easy, so he might have actually crashed the trick. So then we're going to Sean Overbeek in the red lycra, picking up speed. Looks like he spotted a kicker and he's making the whitewash. Is he making it work? He's going for a boogie loop, but he couldn't get the height on the takeoff. And, you know, sometimes it feels or it looks like going high is difficult. But actually, when you have these tricks, it's easier to go high because you give yourself more time to spot your landing, to add a rotation, to add a board off, stuff like that. So you want to go as high as possible. So if you're not getting power in the kite, but you see a beautiful kicker, you have to have enough experience to say, I'm not taking it and I'm waiting until I have power in the kite. Because a beautiful kicker and no wind will get you nowhere. It's like a roof without a house without a roof. It's like a house without a roof. Here we go. That's a doobie loop from Evan Klein. Just like the one before, very stylish and powered, which is what the judges want to see. So that's definitely going to be the highest scoring trick of the heat so far. There we go. 6.3. Evan either dipping his kite in the water to make it pull to the right a bit or crashing it while riding upwind. But definitely got the kite wet there. But now we're switching to Victor. Let's see what he can pull out of the bag. Which side do you think he's riding? He's on a 6. He's already on the 6. Really? You see the small kite. Yeah, that's the the 6. Yeah, there we go. Right. So Victor is opting to not go for any single loops. He's saying it's going to be double loops instantly. But then his third trick attempt has to be a board off. So is he going to do a board off double loop? Board off contra loop? There's a boogie. Oh, I think he wanted to go for a boogie double there. Yeah. But there we go again. It's all about getting the height. And we're not getting the height just yet. And that's the problem with the doubles. You're going to need to take a smaller size because an 8 is a very sketchy kite to double loop. And that means you're giving in a bit of height. And then if the wind drops, like I think it just did, because nobody's really getting a crazy amount of height. Evan is waving his arm. He might want to swap to a different kite as well. Not sure. Oh, he might be going for your secret that I already spoiled. You might have spoiled. Yeah, but I'm not going to say it again. But I thought it's Jamie's turn, but he is going. He's picking up speed. Back roll. Here he goes for the board off. Back roll board off with the adder rotation. Not getting the takeoff he wanted, but definitely making it work, which is very impressive. And yeah, it's going to be a good second score. So he's got 2 points on the board now. 2 scores on the board. I don't know what happened to Sean's score, though. No. Not quite sure either, but I think he did do a jump, but the score is just not up yet as we are focusing on Victor again. Yeah.
I'm not And sure. Victor is going to need to do something with the board off. So I'm very curious to see what's going to be happening here. Is he going for a contra board of double or a... Oh, he's going for a board of double. Oh, that's a big bad crash. That is not nice, and that is going to be painful. I hope he's all right. He seems okay because he's going back to the board and putting it back on. But yeah, at 6 meters height, that is not, that's also not worth it, because what's it going to score? I don't think that When you will be land it, scoring it's going to enough. score, I think, a 4. Yeah, that's not worth the risk. So this is where you need a caddy to talk you through what's going on and what is scoring and what is not. Evan right now is on the beach, and if he's moving to a smaller kite, in my opinion, that's a bad decision, because you're scoring a lot better doing big single jumps. Yeah. Okay, now it's Sean's turn again. Let's see, he's not too far behind. He might be going for a right foot forward takeoff. No. How strong do you think the wind is now, Phil? I think it's a little lighter. Yeah, You're not seeing people jumping 16 plus anymore. So, yeah, that's the difficult thing with Dutch conditions. But that's a decent takeoff. That's a kite loop board off. The board comes off a little later, but he does manage to extend and really show the control there. So he's going to get a little less points for extremity, but he might just make up with it with a bit of style and control. Yeah. So. And keep in mind, again, this heat, only the first one goes through to the semifinals. So, yeah, last quarterfinals of the day. Yeah. It's now or now. Now or now. Not now or never. Now or now. So he scores another 4.7. He's going to be happy with that. He's got 2 solid tricks, and now he can really start to push his tricks. And there's a big kicker forming in the back, and he's got speed, and I think he's got some power. So he might just go for... that's another doobie loop. But it really looks like the wind has dropped. Yeah, I think maybe there's a little rain coming through that makes the wind quite unpredictable. Yeah, that's a shame. So far, yeah, I think Evan is already pretty happy with the scores he put down so far. And I think Victor needs to swap to a bigger size, because this is not going to work, I think. Is he going to swap? No, he's going to try again. Maybe he can find a gust and do it. He probably knows that it's going to be very hard to beat Evan with single loops. So that when his double loop, just a regular double loop, scored a 6.6, he knows that that's scoring. This was an S loop. But and he landed it. It wasn't massive, but he went for it. So we got to credit him on that, on 7 meters. Yeah. He's looking at his watch now to see which score that trick will be getting. If you can double loop or S loop your 6 meter at 7 meters height, you know for a fact it's quick. Yeah. That's a quick kite. Yeah. But it scores a 5.2, which is only a little bit higher than Sean doing a kite loop board off just a single loop, but a couple meters higher. So is it really worth it right now? No. If the wind would really pick up, then yes. But right now, I don't think so. Yeah. It's really difficult to pick your size, especially during these new times where you're swapping between a big kite and a small kite for double. But Sean needs something big, and there's a good kicker. He's going for a back roll kite loop, board off. Does he get the landing? He does. He doesn't go very high on that one, but he... Oh, no. Yeah, the wind has dropped. I think they're going to count that as a crash, because you need the judges want to see you ride off with control, and if you sink into the water that deep, I think they're going to score that as a crash. But also it wasn't the highest trick, so Sean rode really well and has definitely shown what he can do, but I think Sean would actually appreciate a bit more wind as well. And here goes Avon. Yeah, there's no wind. You can see there's no wind. Has dropped now. The riders need to adjust their gear. They're gonna need to pump 10 meters. Yeah, hopefully it will pick up soon. This was not forecasted, so it might be just some rain coming through and dropping the wind for a bit. Yeah, Victor has one more chance right now, but yeah, it seems like it's going to be difficult with the wind dropping and riding on a 6 right now. So yeah, let's see if he can still pull out something. But if he does something, it needs to be big and technical and massive.
There we go, all or nothing. Now he needs to go for the roof instead of the bricks. He's going to need to do the whole house. Door, windows, everything. In He's one going to go. need to really lay it all on the line. Yeah. And I think he could do I think he's looking to do a boogie double because he can do a boogie loop. He's on the kite that doubles. And if he can get the power in his kite, if he can get the right takeoff and get the right height, I think he's definitely able to do a boogie double. So is this what he's looking for? It's going to be a double loop. Oh, but there goes a crash. And he takes another beating. Yeah. I hope Victor is fine after this day, because he's had a couple beatings and he's definitely risking it for the biscuit, which is what we want to see, to be honest. It's a big air competition. It's extreme kiteboarding. So we want to see riders really push it. We just really hope he's okay since he's body dragging back in. Yeah. But yeah, this is not something that your ankles like to endure. So yeah, we hope he's okay. Let's see if he can get up by himself. All right, so yeah, I mean, it looks like Evan's got this one in the bag. He scored a 12. Zo, Vic, je hebt net je heat gehad. Ik zag je een aardige smakker maken. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat oké. Ik had in mijn vorige heat een vervelende crash met mijn enkel. En ik heb gewoon doorgevaren. En ja, de kracht in mijn enkel is nu niet zo sterk als voor het begin van het ding. Dus ik ben gewoon een paar keer door mijn enkel gezakt. En ik had gehoopt Evan nog te kunnen pakken met de dubbels. Want dat was de enige strategie die ik had kunnen pakken. Jammer genoeg dipte de wind echt. Evan had zelfs zijn 9 klaar. Dus ja, verkeerde strategie deze keer. Ja, we schrokken allemaal wel een beetje hier van de kant toen we jou zagen crashen. Het zag er behoorlijk gemeen uit. Maar gelukkig gaat het beter en je hebt gestreden en daar zijn we heel trots op. Dankjewel. Precies. We doen een ijspackie erop en dan gaan we een koud pilsje nemen en dan gaan we door. All right, we are back for the second semi-final. Yeah, here we go. And this is a massive one, if not the biggest semi-final that we have had today. And yeah, I mean, no, well, the next semi-final is looking ridiculous too. But we have Jan Zoon, Cohen van Dijk and Scott Berenson, all capable of putting on an epic show. Unfortunately, it doesn't look like Cohen is on a 10. I know he has it. I know he can ride it. Jan doesn't look to be on a big kite. So let's see if it's windy enough. I think Jan is looking for his kicker already. I think it's on. You think he will jump 25 meters again? This is his second heat on. Well, he's definitely making it work. How does he do it? Laid back roll by Jan Zoon, and he just, what is it, 14 meters? Just goes up there. When nobody can, he just made it work. But you see how quickly he rides, how fast-paced he's riding, and he's just making that work. It's unbelievable. This is unbelievable. He, like, 6.25. Like he has like 10 knots more in his kite every time he takes and off. Cohen does it as well. He rides quick and he makes it work. He's going to need some good scores against Jan Zoon. So he's going for his first trick. That's big as well. Board of laid back roll and the added rotation. Is he landing on top of a wave? Yes, and it doesn't matter. I love that. That's amazing. That's going to be a great trick. Jan Zoon scored a 6.5 on his attempt, so I guess this is going to score a little higher. There we go. And I mean, Scott's got his work cut out for him because he's riding against two very experienced riders, also in these conditions. But Scott's not one to back down, so you'll see him coming back. Not sure if they're going to count that as an attempt or not. But let's see. It is a semi-final, fighting for the finals, so they might just give him the benefit of the doubt and say, go on, son, give it another shot. Which I hope, so he gets another chance of putting down a big score. He's going to need to hurry up, though, if that is the case. But some big scores already from Jan and from Cohen. Not sure whose flag is up right now. I think it's Scott's.
Yeah, Scott has just been told by his caddy that he actually has another go. So he is going for another attempt, which is good. If I look at how he's riding, it feels like the wind has picked up again. Yeah, well, let's see. Here he goes. And this is another takeoff, and he doesn't get the land. He doesn't get the takeoff, but you can see some frustration there, and I think that's too early. It's your first trick. Yeah. You have 4 left. Reset your mind. Just relax. Ride upwind. Make a new game plan, and that's it. So Jan Zoon having to do a front row rotation, so I guess we're going to see that boogie contra board off from him again. It's one of the tricks he likes most. And there we go. Boogie contra board off. Adds a rotation. Down loop is early, but that was because of the height, and he just sticks it, rides out of it. Takes a bit of a barrel on the way out. No, but just very solid riding from Jan Zoon, and yeah, there's going to be a nice score for him. He's going to be happy with that. Yeah, and riding up against Cohen really can get you nervous. I mean, he's defending his title, so he has to. There goes Cohen for a doobie board off as a second trick with an added rotation, and just see him glide and cover that distance with ease. That is beautiful riding and a great performance by Cohen van Dijk. That's going to score very well. Here we go. 7.4. That might actually even go up a bit because that was beautiful. 3 rotations, board off. Yeah, 7.47. Already having a 14.7 after 2 tricks. So you just tell Cohen, take 2 easy tricks, and that's what he does. Yeah. Here we go. All right. Scott is looking for a kicker that was better than his previous kicker, and he's not finding it I just really hope he just stays calm and relaxed and realizes he has 4 more attempts to put down 2 good tricks. So just needs to pick up the pace. Scott is riding the Harlem, which is a Force, which is a new kite. Exactly. Right. Yeah. And Jan is riding the normal North orbit, and I think Cohen is on the Pro. It's like on a prototype. On a prototype, newer model kind of thing. Yeah, I think everybody already knows it's a Pro. It's a Proto. Proto. I love it. So Scott is looking for a trick to the right. Here he goes. Front roll. That's big. Doobie contra. Yeah. With an added rotation, and he is sticking the landing on that one. That's beautiful. And Scott must actually be having a good time because he's riding against one of his best friends in Cohen van Dijk. And it doesn't happen very often that you can ride a semi-final against one of your best mates. Yeah. So here we go. That's a 6.1, and that just shows that it is far from over. It can still go in every single direction. Jan Zoon is going downwind a little to get some space from Cohen, and he goes for a big jump, but he doesn't. Yeah, gets a board off in there. Yeah. But that's not what he was looking for, because he was going high, but you need to get that vertical takeoff, and that's exactly the thing that he was missing in that takeoff. Yeah, he does have a lot of speed before he takes off, and I think that's one of the reasons he goes so high. So far, I think Jan is going the highest in the competition. The first trick of the men's was his laid back roll, which was 25 meters high, and I don't think there is a lot of people who even went. And here we go, Cohen picking up speed. He's riding with a lot of speed, and he's just jumping over those small kickers to keep his speed, and goes for a back roll, board off, late back roll, puts the board on inverted, adds a rotation and a grab. I mean, can you make it look any easier than this? I don't think so. Unbelievable. That's great by Cohen van Dijk, and for him that's an easy trick. Yeah. It's crazy, but the level is just so high, and he just does it with so much ease, and scores a 7 on that trick. Beautiful, just beautiful. Yeah. Hard to This is what we like to see. This is what we like to see. This is the action we've been asking for. Yeah. And now it's up to Scott Berenson to put down another big score, to have 2 scores down, and have a chance at winning this heat. I mean, anyone can take it. Yeah. You're going to need to step it up because Cohen is on fire. Yeah. So Scott not carrying the same amount of speed as Jan and Cohen are while riding, but that allows him to get a very vertical takeoff when he does take off. You'll always see Scott pretty much going straight up instead of going forward. So, yeah, you decide to either ride really fast and hope for the best, or ride a bit slower and go straight up. Going to take off. Oh, no. It looked like he was going to jump to the right.
I don't think he's going. Maybe No, he's he going won't. to try again. He has time to turn around and give it another shot. So No, I think he stopped. oh my god. Oh, it's called a crash. Yeah, it was not on time. Yeah, unfortunately, but we have to keep it moving because the clock is ticking, and you know, there are options out there for riders to take off on. And here is a big kicker lining up. Yeah. Is Jan gonna make that work? That's a big boogie contra board off, but he's traveling downwind a lot. Can he stick the landing? Because he's had a lot of speed, and he does manage to stick the landing. That's amazing. And I mean, that's just, you know, you ride with a lot of speed, but you always have the chance of going forward on your takeoff. And then if you loop, that means the slack is even bigger, and you have a free fall that makes everything so much harder. And the judges have seen that, and they have rewarded that with a 7. Even though it was a single rotation with a board off, they have rewarded it with a 7 because it was high and it was high risk. And, you know, they just love to see you struggle, but then manage to land it at the end. And that's exactly what Jan did there. Yeah. Cohen will be looking to respond to that because, you know, I know he's competing against other riders, but he's competing against himself at the same time, and he's challenging himself. And I know he wants that back roll board off tornado. I know he wants it, and we all know he can do it. So I think it's either going to be that trick or a doobie board off tic-tac. Something that he's been working on lately. Downlipping with the right hand as opposed to with the left hand, what he used to do. And yeah, managing to actually add a tic-tac pretty easily. So we might be looking at a doobie board off tic-tac or a back roll laid back spinny winny. Here was the spinny winny. The tornado was coming, but he didn't get the takeoff. And yeah, this will probably be a crash, but you know, he's got a 7.23 and a 7.47, which are really, really good scores. And now he can basically just sit back and wait to see what Jan does, and see if he actually needs to push himself to do a really difficult trick, or if he can, you know, take it easy. I mean, Scot needs to post a good score here. He needs to post at least a 6.5 in order to be a threat to Cohen and to Jan. Yeah. Yeah, but Jan is actually closing in on Cohen. If he gets the difference is not that big. No, for sure. And the difference in technical skills between those riders is pretty big. But just because Jan makes those kickers work so incredibly well, he's actually a lot closer than I'm sure Cohen would like him to be. But don't count Scot out because and there's a kicker coming his way. So here we go, back roll. He's going to be looking for the board off, and he doesn't get it. It looks like he's just giving up a little bit, and that, you know, you can never give up. You can always you can squeeze out a 9. He can squeeze out a 9 if he gets the right takeoff, if he gets the right gust, but it has to be in your mind. You have to think you can do it. What do you think Jan is going to attempt right now? I think he's going for that boogie contra board off because he knows that's his technical trick, but he can do it a bigger one and add a rotation, and that would be a 7.5, 7.6, and that's, you know, could be pretty much what he needs. He needs 0.7 to be in the lead. So if he can improve his 7 with a 7.7, you know, we've seen crazier things than this happen today. So it's definitely an option. So let's see. There's a kicker lining up for him. He's at the end of the kicker, but he makes it work, and that's a big late back roll. Not sure if that's enough, but it is a big late back roll, and it's just cool to see how he can get so much height out of this win. So impressive stuff by Jan Zoon. Now it's Cohen's turn, and I'm thinking he's looking to seal the deal. He's looking for that tornado. I mean, like I said before, I don't think he's riding too much against someone else, but just challenging himself, and he's pushing himself to do better and to do good tricks and to really say, like, look, I want to land this certain trick and I'm going to go for it. So I wouldn't be surprised to see him go for that back roll board off tornado, as I think he wants to challenge himself a little bit, even though it looks like he is winning the heat. Yeah. So here we go. That is big. That's a big kite loop board off. That's just massive and floaty. Adds a rotation and a grab. And, you know,
That was just so good to watch. You don't always need rotations. What we need is massive action, and that is exactly what Cohen provides. Yeah, and if you see how far he traveled downwind, right, that is awesome stuff by Cohen. This could even be a massive score. Yeah, big stretched out board off. That's what we like to see. So what is Scott doing? Is he changing for a 6? No, he's staying out. He's staying out, and he wants a big trick. We haven't had a score from Cohen's last trick yet. In the mega loop, this would have scored a 8 because that was proper. Yeah. But let's see what he scores here. I think it's less high than his other 2 scores. Yeah, possibly. Yeah. So Scott going out for his last attempt. He wants to finish with something big. If he proceeds to the final or not, I know he wants to finish with something big. Yeah. So let's see if he can find a good kicker to do it. There's kickers, but it's just no way to gain enough speed to go for something. Mm-hmm. So let's hope he gets enough time to actually try another trick. And after this trick, I have to say I'll be signing out to run to the beach and go help Zara. And here goes Scott for a contra loop. That's not what he wanted. But he has ridden really well today. He can be proud of himself. He managed to take a spot in the semi-final, which is, you know, with these riders, that's a great achievement. So for sure, yeah. He can be happy. We will be moving on to the last semi-final of the men. I think that will be Stino. That's Jamie Overbeek, Stijn Mul, and Evan Klein. Ooh. After that semi-final, we're going to the final of the women and then the final of the men. So definitely stay tuned. If you want to grab anything, do it now. If you need to make a sandwich, do it now. If you need to go number 2, do it now. But you're going to want to see the rest of the action because I think it's going to be absolutely epic. Let's hope the win stays. Let's hope you stay.